coming to another important pollution from thermal plant is thermal pollution. So thermal in the sense heat energy. What it is? Heat. So like heat waste. Thermal pollution means heat. So the energy is released as a heat to the atmosphere. So ఇక్కడ మనకి heat అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ heat emission మనకి thermal emission or heat emission we are allowing into where atmosphere, we are allowing the heat into atmosphere and into rivers. సో ఈ హీట్ ని మనము ఎక్కడికి అలో చేస్తున్నాం అంటే అట్మాస్ఫియర్ లోకి అండ్ రివర్స్ లోకి అలో చేస్తున్నాం. అయితే థర్మల్ పొల్యూషన్ వల్ల హీట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ జరగవచ్చు. సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎక్సెస్ హీట్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల సో ఈ హీట్ ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మనకి? సో హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేస్ట్. ఫస్ట్ మనం కోల్ని బర్న్ చేస్తున్నాము. కోల్ బర్న్ చేస్తున్నాము. సో ఈ కోల్ బర్న్ చేయడం వల్ల వాటర్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము? వాటర్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ స్టీమ్. మళ్ళీ స్టీమ్ ఏం చేస్తున్నాము? కండెన్స్ చేస్తున్నాము. స్టీమ్ని కండెన్స్ చేస్తున్నామంటే కూల్ చేస్తున్నాము. స్టీమ్ని కూల్ చేస్తే మనకి ఈ కూల్ చేసినప్పుడు ఈ స్టీమ్ కాస్త వాటర్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. దీనికి ఉన్న హీట్ ఎనర్జీ ఏమైంది? దీనికి ఉన్న హీట్ ఎనర్జీ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో ఈ హీట్ని మనము థర్మల్ ప్లాంట్స్ నుంచి రిలీజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని థర్మల్ పొల్యూషన్ అంటున్నాం. సో మనకి జనరల్గా స్టీమ్కి హీట్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. దీన్ని కూల్ చేస్తున్నాము కండెన్సర్ ద్వారా. సో కండెన్సర్ ద్వారా కూల్ చేసినప్పుడు అది తిరిగి మళ్ళీ వాటర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అయితే దీనికి ఉన్న హీట్ ఎనర్జీ అనేది ఇక్కడ కూల్ చేయడానికి ఏమి యూజ్ చేస్తున్నాము? వీఆర్ యూజింగ్ ద కండెన్సర్. కండెన్సర్ నథింగ్ బట్ సర్క్యులేటింగ్ వాటర్ ఉంటుంది. సో సర్క్యులేటింగ్ వాటర్ సో ఈ సర్క్యులేట్ వాటర్ అనేది ఈ హీట్ ని క్యారీ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనము ఈ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాము? ఈ సర్క్యులేటింగ్ వాటర్ అనేది ఏదర్ నియర్ బై రివర్స్ గా ఉన్నాయనుకోండి, రివర్స్ నుంచి తెచ్చుకుంటాము. సో ఈ రివర్స్ ని తెచ్చుకోవడం వల్ల తిరిగి మళ్ళీ ఈ సర్క్యులేటింగ్ వాటర్ ని రివర్స్ నుంచి తెచ్చుకున్నాము, కూల్ చేసాము. దీనికి ఉన్న హీట్ అనేది ఈ సర్క్యులేటింగ్ వాటర్ కలెక్ట్ చేసుకుంది. సో మళ్ళీ దీన్ని ఏం చేస్తున్నాము? తిరిగి రివర్ లో పంపిస్తున్నాము. సో జనరల్ గా మనకి రివర్స్ లో యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి, సర్క్యులేటింగ్ వాటర్ అంటే కండెన్స్ చేసిన వాటర్ ని డైరెక్ట్ గా రివర్ లో పంప్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకున్న వాటర్ లో డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. వాట్ ఇట్ ఈస్? డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్. ఈ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ అనేది దేని బేస్ చేసుకుని ఉంటుందంటే దానికి టెంపరేచర్. ఇప్పుడు మనము దీని టెంపరేచర్ ఉంది కదా, సో ఈ టెంపరేచర్ అనేది మనం కూల్ చేసినప్పుడు చాలా హైగా ఉంటుంది ఈ టెంపరేచర్. సో ఈ టెంపరేచర్ అనేది డైరెక్ట్ గా మనము ఈ రివర్ లోకి మిక్స్ చేసామంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మిక్స్డ్ విత్ రివర్, ఈ డిసాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ కంటెంట్ అనేది టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్దీ వాటర్లో టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్దీ దీని కంటెంట్ ఏమవుతుందంటే డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. అవుతుంది. సో ఈ కంటెంట్ డిక్రీజ్ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ ఈస్ ద లైఫ్ ఫర్ ద ఆక్వాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఫిష్. సో ఈ కంటెంట్ ఎప్పుడైతే తగ్గిందో ఆక్వాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ life will be critical. So that is the problem happened due to the thermal pollution. So thermal pollution కి మనము ఈ వాటర్ ని డైరెక్ట్ గా రివర్ లోకి పంపించకూడదు. ఎంతవరకు పంపించకూడదు? there is a standard limitation. So not more than 1 degree centigrade to the atmospheric temperature. So there is a limitation standard. So limitation not, that is 1 degree centigrade plus atmospheric temperature.
So this is the heat which is discharged to the rivers. Ante atmospheric temperature kanna అంటే 27-25 degree centigrade కి 1 degree centigrade కన్నా ఎక్కువ యాడ్ చేయకూడదు. సో దట్ ఈస్ దేనికి ప్రాబ్లం అవుతుంది, మనకి ఆక్సిజన్ కంటెంట్ తగ్గిపోతుంది. ఆక్సిజన్ కంటెంట్ తగ్గిపోయిందంటే సో వీ హ్యావ్ ద aquatic organism that fish కావచ్చు, అదర్ aquatic life will be critical అవుతుంది. సో టు అవాయిడ్ దిస్ మనం ఈ థర్మల్ పొల్యూషన్ ని తగ్గించాలంటే ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం. సో థర్మల్ పొల్యూషన్ అనేది మెయింటైన్ చేయడానికి డిసైడ్ చేయడానికి స్టాండర్డ్ థర్మల్ డిశ్చార్జ్ ఇండెక్స్ ఇస్ ద ఫ్యాక్టర్. థర్మల్ డిశ్చార్జ్ ఇండెక్స్. సో ఈ థర్మల్ డిశ్చార్జ్ ఇండెక్స్ వాట్ ఇట్ థర్మల్ డిశ్చార్జ్ ఇండెక్స్, దీన్ని మనం TDI అంటాం. థర్మల్ డిశ్చార్జ్ ఇండెక్స్. Thermal discharge index. It shows the thermal discharge or heat discharge into the environment from the thermal plant. It shows thermal energy release. It shows the amount of thermal energy released per unit of power generation. So this is the representation of thermal discharge index. It shows the amount of thermal energy released. It shows the amount of thermal energy released per unit of power generation. So TDI is equal to so what is that? So the thermal energy released to the output of power generation in megawatt. So it is also in megawatt. Thermal discharge index. I think thermal discharge index ఎలా ఉండాలంటే as low as possible. And this thermal discharge index strongly depends on thermal efficiency. Thermal discharge index strongly depends on which one? Thermal efficiency. TDI strongly depends on thermal efficiency. Then how we will reduce the thermal pollution? So thermal pollution అంటే ఏంటి, మనకి స్టీమ్ ని కూల్ చేసినప్పుడు వచ్చే హీట్ ని we are mixing with water. ఆ వాటర్ ని సర్క్యులేట్ చేసినప్పుడు ఆ వాటర్ హీట్ అయితే ఏదైతే క్యారీ చేస్తుందో ఆ హీట్ ని మనము ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నాము. దట్ ఈస్ టు అట్మాస్ఫియర్ కావచ్చు ఆర్ టు ద రివర్స్ కావచ్చు. సో how we will remove this? So there are different methods to remove the thermal pollution. Different methods to control thermal pollution. Methods to control thermal pollution. Thermal pollution in the sense it is the heat pollution, heat energy release or heat discharge. Now the methods to control the thermal pollution are, so we have artificial lakes. సో జనరల్ గా మనం ఒక ఆర్టిఫిషియల్ లేక్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకొని వన్స్ త్రూ ఒకసారి మనం రీసర్క్యులేట్ కాకుండా ఎప్పుడైతే వాటర్ ని కూల్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నామో స్టీమ్ ని అలా యూజ్ చేస్తున్నాము. బట్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్
So methods to control thermal plants in this artificial lakes. Artificial lakes. So artificial lake, it is an expensive method. It is an expensive method. But efficiency అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. Thermal efficiency is more. Thermal efficiency for this method is more. Thermal efficiency is more. Another one is cooling ponds. Cooling pond or spray pond. Spray pond. So ఇక్కడ మనకి ఇవి స్మాల్ పవర్ ప్లాంట్స్ కి యూజ్ చేస్తాం ఫర్ డిశ్చార్జింగ్ గా యూజ్డ్ ఫర్ స్మాల్ పవర్ ప్లాంట్. ఎక్స్పెన్సివ్ తక్కువే. అండ్ ఫౌంటైన్స్ కావాలి మనకి, సర్క్యులేటింగ్ ఫౌంటైన్స్ యూజ్ చేస్తాం. సర్క్యులేటింగ్ ఫౌంటైన్స్. అండ్ సిమిలర్లీ దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఈస్ హైయర్. థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ is more. Another one is cooling towers. Cooling towers. So these cooling towers are artificial cement concrete structure. Artificial cement concrete structure. So ఇక్కడ మనకి we are using the artificial draught. Artificial draught is used like FD or ID. FD అనుకోండి, మనము ఫ్యాన్ FD ఫ్యాన్ వచ్చేసి కూలింగ్ టవర్ కి బాటమ్ లో యూజ్ చేస్తాము. ID ఫ్యాన్ వచ్చేసి టాప్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఆర్టిఫిషియల్ డ్రాప్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో ద థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ లెస్. థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ లెస్. ఎందుకంటే థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఇక్కడ తక్కువ ఉండేది. మనము వాటర్ ని రీసర్క్యులేట్ చేస్తా ఉంటాం, పంపింగ్ చేస్తాము. ఓకే, సో దానివల్ల మనకి థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ లో. సో దీస్ ఆర్ ద మెథడ్స్ టు కంట్రోల్ ద థర్మల్ పొల్యూషన్. And the last one is solid waste disposal. Solid waste disposal. So solid waste disposal means we are collecting the ash after burning of the coal. So ash ni collect chestuntam kada, we are ash handling methods are used to control solid waste disposal. Solid waste disposal. So these are the final. మనం మొత్తము గ్యాసియస్ ఎమిషన్స్ చెప్పాను, సల్ఫర్ ఆక్సైడ్స్, నైట్రస్ ఆక్సైడ్స్ గురించి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎలా రిమూవ్ చేస్తాము, నెక్స్ట్ పర్టికులేట్ మ్యాటర్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. పర్టికులేట్ మ్యాటర్లో డస్ట్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాము, సో వాటిలో స్మోక్ అంటే ఏంటి, ఫ్యూమ్స్ అంటే ఏంటి, ఫ్లై యాష్ అండ్ సిండర్స్, వాటిని ఎలా రిమూవ్ చేస్తున్నాము, ఏ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము. ఆఫ్టర్ దట్ థర్మల్ పొల్యూషన్, లేటర్ సాలిడ్ వేస్ట్ డిస్పోజల్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ థర్మల్ పొల్యూషన్. నౌ కమింగ్ టు nuclear. What it is? Nuclear.